ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಿ ಇ ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಒಂದು 3 to 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 to 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ PYQs ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ಇ ಟಿಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ 1 ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ 0 ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನಿಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ 2, 3, 4, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2i ಕ್ಯಾಪ್, 3j ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4k ಕ್ಯಾಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಆಯಿತಾ? ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. Vector divided by modulus of the vector is given by unit vector. How do you find a vector modulus? Find ಮಾಡ್ತೀರಾ? Modulus ಬಂದು root of, suppose if it is xi cap plus yj cap plus zk cap ಆಗಿದ್ರೆ, so this is nothing but root of x square plus y square plus z square. That's a modulus. Vector divided by its modulus is called as what? A unit vector. ಅದಾದಮೇಲೆ vector joining 2 points ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. if you want to find AB vector ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ, ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಒ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಒ ಎ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಒ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿ x2 ಮೈನಸ್ x1, y2 ಮೈನಸ್ y1, z2 ಮೈನಸ್ z1. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಸಿ ಇ ಟಿ. ಕೊಲೀನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು? ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ an vector ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, for example if I take this as a BC vector, for example if all lie in a same line, for example adha navu helli collinear vector anta heltivi. How do you find these kind of vectors? If AB vector is lambda times of BC vector, then we call it collinear vectors. In fact now 3D geometry kuda tumba use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Or in simple way I can say if two vectors are parallel, not only collinear, if they are parallel, for example I have now A vector, I have now B vector. If A vector is parallel to B vector, if A vector is parallel to B vector, then we can say A vector is always lambda times of B vector. This concept tumba important. So we can always write one vector as lambda times of other vector. Andre eno? For example 2i cap, 3j cap, 4k cap ida 2, 3, 4. You multiply with 2. For example 2 multiply madre 2, 6, 8 agutte. And what I am saying, basically what I mean to say is, but for example ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, let me take one page. For example, so if there is a vector called as, we have vector, for example 2i cap, 3j cap and 4k cap ಅಂತ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 4i ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ 6j ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ 8k ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ದ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ minus 2 times of a vector ಅಲ್ವಾ. ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಬರೀಬೋದು ನಾವು? ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಬಿ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ minus 2 times, ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ, minus 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ -2 -4 ಆಗುತ್ತೆ, -3 -6 -6 into 4 -8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ as something, some number into a vector. That means if I able to write b vector as lambda times of a vector, or if one vector is written lambda times of other vector, that means these two vectors are parallel. Either parallel ಆಗಿರುತ್ತೆ, vectors will be parallel. Whenever there is a vector, because the direction is same alva, so since your direction is same, you can move the vectors also like this, so it is completely all right. Okay, so b vector, I want you to remember this is very important. B vector is equal to lambda times of a vector. If they are parallel or collinear, if they give like that, you can find the answer in this way. Even sometimes they give points kottaga you have to find the vectors. For example iga a point, b point, c point and kodtare, you have to find the vector. For example you have to find ab vector or bc vector and points will be given. If ab vector is lambda times of bc vector, that means they both have same direction, that means they are on same line, like that we can tell. Or that we can, when I say ab is lambda times of bc vector, we can say they are parallel. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಮಾಡುವ, ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಕು 3D ಜಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 3Dಯಲ್ಲಿ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ 3D ಆ್ಯಂಡ್
ಆ್ಯಂಡ್ 3D ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಐ ಟೀಚ್ ಹಿಯರ್ ಐ ನಾಟ್ ಟೀಚ್ ಇನ್ 3D. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ so what is direction ratios? For example, vector is given. For example, you have vector like 2i cap, 3j cap and 4k cap. So this whatever the coefficients 2, 3, 4 away direction ratios. Vector ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದ್ರ i ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ 2, j ಜೊತೆ 3, k ಜೊತೆ 4, 2, 3, 4 ಅದೇ direction ratios. That tells about like ಯಾವುದು i directionally what is the ratio of that vector 2, 3, 2 in the direction of i it is 2, in the direction of j it is 3, like that it will be there. Direction ratios. Direction cosines and we have direction cosines L, M and N basically. So basic direction cosines and for example vector ತಗೊಂಡಾಗ that vector makes an angle alpha, beta, gamma. ನಾನು PUC ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, it takes alpha, beta, gamma with respect to x axis, y axis, z axis. So cosine of the alpha, cosine of the beta, cosine of the gamma is called as direction cosines. That is cos alpha, cos beta, cos gamma. ಬರ್ದಿಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲನು. So cos alpha, cos beta and cos gamma, they are called as L, M, N. And if you do L square plus M square plus N square is equal to 1, then we get this is 1, and this is a relation between the direction cosines and direction ratios. This is there. I think somewhere in as per the new syllabus they say this is not there. When you have learned all these things, learning this one thing will not take much time actually. So it's very important, you should know. So again I keep telling every time there will be something called dependent topics, independent topics. Sometimes in NCERT they say this is not there, but competitive exam or the application level or the application level. Other netbitcode direction ratios, direction cosines ivella name ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. And that's it. This, if you know this much, let's go for next topic. Other next section formula. So whenever there's a line joining, it's a very famous derivation in PUC model ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. So you have a line joining AB, so it divides in the ratio of there's a point P, I mean its position vector is R, and it divides the line joining AB in the ratio of m is to 1. Then petkodi, so that means if you want to find this vector R vector, the position vector of the point P, it is opposite MB into NA, opposite MB into NA. So it is MB into NA vector plus M plus N. This is called external, this is called as internal division. This external division is MB minus NA. And also sometimes they'll ask you find the median. I think CET will kill the question now. They've asked this question CET again. So find the median. Suppose if this is A vector, this is B vector, the median is alva. So median it will divide always in the ratio of 1:1. So you will 1 ಮತ್ತೆ 1 ಮತ್ತೆ 1 ಮತ್ತೆ 1 ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು B vector plus A vector divided by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಮೀಡಿಯನ್, the line which divides opposite opposite base, or you can say opposite line into two equal parts, called as median ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And this is a median. So median find ಮಾಡಕ್ಕೆ A plus B vector divided by 2, and ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೀಡಿಯನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಲೆಂತ್. ಆಯಿತಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯನ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ and the center of this, so all will intersect at a particular point, we call the centroid, intersection of medians. If you want to find that centroid vector, position vector, then it is A vector plus B vector plus C vector divided by 3. That's a vector. If you want to find the that's a vector, position vector of that clearly A vector plus B vector plus C vector divided by 3. ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ. So this is what you should know in this topic. ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, CET ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು most important. This is the most important. This is the most important point. I've given comparison here itself. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So this is called scalar product, this is called vector product. Scalar ಅಂದರೆ ಏನು? ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ, ಲೈಕ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಡೈಪೋಲ್ ಇನ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ PE cos θ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು? PE cos θ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. So there are two. For example, P dipole moment, so electric dipole moment plus electric moment and electric field, PE cos θ. So here are two vectors, but when you do dot product, you're going to get the answer a scalar. Energy is scalar. So ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನಾನು ತುಂಬ ಸತಿ ನೀವೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ PUC ಬೋರ್ಡ್ಸಿಂದ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ so many times I told you. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಬಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಯುವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್. ಆಯಿತಾ? ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವತ್ತೇ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓದಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೊಂಡು ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ,
a cos theta you have to put 180 degrees, and sometime you have to put 90 degrees to get the minimum maximum energy, all those things. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವೆನ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ತುಂಬ you have left hand Fleming's rule, right? The screw rule, everything happens like that. In fact, ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ CET ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ CET they'll ask you to find ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ they'll ask you to find what is the magnetic field, what's the direction. By just knowing whether plus or minus, you can eliminate the options, whether it's coming out of the paper or inwards of the paper. So when I rotate a screw, that means it goes inwards. When I rotate a screw outside, it comes outwards. Now what I mean to say that basically, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬೋತ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ವೆನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೊಟೇಷನ್. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ R is equal to mv by qb. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, CET ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. R is equal to mv by qb ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ Fleming's rule. Whenever the charge goes, for example, so whenever your electron enters perpendicular to the magnetic field, and it enters and its velocity is perpendicular to that magnetic field, then it's going to experience a force which is perpendicular to both the field and that current. Because you have this you have this left hand Fleming's rule alva. So you have something called current, and then you have field, you have the motion. So why they all three are mutually perpendicular? Because if I take two vectors and rotate it, I'm going to get one more vector which is perpendicular to both the vectors. And ಏನಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that's what I'm telling you. Physics, we learn all these things to do physics only. Now real life problem solve ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So scalar your vector product is already there in real life. Real life is already there. It is happening because when a charge enters, it's experiencing a rotational force. Why? Because that centripetal force is perpendicular to that. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬೋತ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಡು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೂಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ perpendicular to both these vectors. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ CET ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಫೈಂಡ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬೋತ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದರ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಶೋ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ CET ಯಾವತ್ತೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ θ is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ, cos 90 0 ಆಗುತ್ತೆ, a cross b is 0. ದಟ್ ಈ ಥರ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ θ becomes 0, it doesn't experience any force. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ θ is equal to 90 degrees, a cross b. This is what basically your a into b ತಗೊಂಡು modulus a modulus b ಬರುತ್ತೆ. And as I told you, a cross b is equal to minus b cross a. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is very important for CET. And ಇಲ್ಲಿ a dot b is equal to b dot a. This is commutative, but this is not commutative. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ if they give two vectors like this, their dot product is this is the answer. If they give two vectors like this, their cross product is this is the answer. Basically ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, because it is clearly right, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, angle 0 ಇದ್ದರೆ I'll get modulus a modulus b, angle 90 ಇದ್ದರೆ I'll get 0. So when I multiply I and I will get the answer x1 x2 ಅಂತ. When I multiply this into this, I into j becomes 90 degrees, therefore you won't get, answer is 0. I into k will becomes 90 degrees, again get answer as 0. So that's why you only get x1 x2. For example, if you multiply y1, so if I multiply y1, so y1 into this is 90 degrees, therefore get 0. y1 into y2, j into j will get the answer. ಆ ರೀತಿ j into k will get 0, j into k also it will become 0. You will not get y1 z2. That means you will get x1 x1, x1 x2, y1 y2, z1 z2. I think ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು. This is what you should know. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು this is how it is. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, I into j is equal to k, and I into j ಅಂದರೆ k ಆಗಿರುತ್ತೆ, j into I ಅಂದರೆ minus k ಆಗಿರುತ್ತೆ. Because its direction is very important. Because when you rotate like this, screw going inside like this. When you come out like this, the screw comes outside. So when electric field goes clockwise, one direction of magnetic field will be there, anti-clockwise opposite direction of magnetic field will be there. That's exactly the cross product. Okay, clear again. Next, let's go for next topic quickly. This is again very important for CET. Projection of a vector on b vector is a dot b divided by modulus b. If you want, you can also write this as what? A vector dot what is b by modulus b? You can also write b unit vector anta. You can write in this way also, or you can say modulus a cos theta. It's simple, makla. I already told this many times. If you take something with respect to theta,
ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ನಾನು ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಆಯಿತಾ? ಅದಾದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಡಾಟ್ ಬಿ ಡಿ ಡಾಟ್ ಬಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಫಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎ ಸಿ ಇಂಟು ಬಿ ಸಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್? ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್, ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಇಂಟು ಎ ಸಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಕೆನ್ ಸೇ area is equal to even take two vectors and then find the cross product and find the magnitude. Arda half hakade ada answer barutte, this is you're going to get it. And sometimes they'll ask you even diagonals also. If they ask you diagonals, so if this is a and b, so this diagonal is a plus b, one a plus b ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು a minus b vector ಆಗಿರುತ್ತೆ diagonals. ಒಂದು a plus b, ಇನ್ನೊಂದು a minus b ಆಗಿರುತ್ತೆ. These are the two sides and the diagonals will be a plus b and then a minus b. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ತುಂಬ ಸಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲೆಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಂತಿ ಬಿಕಾಸ್ even ನಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮಿಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿ ಡೂ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ DPPs BYQs ಇಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಲೆಂತಿ, ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ, ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವೈಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ 15 minutes. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರೆ. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಏನೋ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಸಾ ಇಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಡೆಡ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈವನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಥರ ಏನು ಟಫ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ಟಫ್. ಇಫ್ ದ ಗಿವ್ 4 questions, 1 question ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಕ್ರಾಸು ಮತ್ತು ಡಾಟು ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ a square ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ b square and that will become 144. And they are given already, so they are given modulus a as this one. So modulus a is basically ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4, 16 ಬರುತ್ತೆ. 16 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 16 ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 12/4 ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ 3. ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೇ ಬಿ ಯು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಸ್ಟು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ನಾನು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ CET. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ, ಅದು ಎರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I'll get modulus a square modulus b square. So because based on this, ಹೀಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. So they have given this full thing as 144. ಇದು 144 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So we know that this is equal to this one. That means this is equal to 144. And they are given modulus a as 4. 4 4 is 16. This becomes 16. So 16 I bring it this side. So now I want modulus b square. That becomes 144 divided by 16. And I want modulus b, that is root of 144 12. Root of 6 is 4. 4 3s are 12. The answer is 3. It's very simple. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ KCET 2023. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ KCET 2023 ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದು ನಾನೀಗ. ಸೊ ನೀವೀಗ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿತೌಟ್ ನೀವೇನು ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಪೆನ್ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ CETಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ,
ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು CET ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು 35 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು. 1 or 2 ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಸಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈವನ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೂ ಸೆಟ್ ದ ಪೇಪರ್ ಕಾಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಇನ್ 1 minute. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನೀವು 1 minute ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅವ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ 1 minute. No, I can tell you this. Even you go take the CET paper and go to give a teacher and ask them to solve 60 questions 60 minutes, 100% I'll write and tell you, even if the JEE mains teacher, advanced teacher also, they can't solve 60 questions in 60 minutes in CET. Of course, they will get some extra minutes also, but there are some questions which take more than 3 to 4 minutes. So CET is not about, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, CET is not about you scoring 60 out of 60. 60 out of 60. It's you, even the last year maths toppers ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು, those who got less than 1000 in mathematics, or the marks ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ, 45, 46, something 44. Usually people score more in the chemistry because of theory subject alva. Lowest in physics, second in maths, and highest in chemistry. Usually if you see anyone's marks in the CET, ಅದನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, there will be some questions in CET which are very high. ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು. This question. Next, A cross B ನೋಡಿ, it is very very simple. A cross B square is A dot B square. ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ಥರ ಹೇಳಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 144. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದು 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ 36. ಸೊ ಇವ್ರ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೋಷ್ಟು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. 36, ಇದು ರೂಟ್ ಬಂದು 12, ಇದು ರೂಟ್ ಬಂದು 6. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 6 2 12, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2. ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 2? ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು PYQs, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾವತ್ತೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, CETಗೆ PYQs ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ PYQಸ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ನಾನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸು PYQಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ CETಲಿ ಕೂಡ. ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್, ನಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ ರೂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ರೂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ A ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ B. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ 16 into 4. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 64. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 64. That is 64. Answer is 64. Basically 16 into 4 is 64. That's a very simple question. The answer for this is 64. Let's go for next question now. Next, again see this question asked in 2023 question ಕೇಳಿದ KCET ಅಲ್ಲಿ. So A plus B vector is equal to A minus B vector. If ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, what is the answer for this? Actually ಇವೆರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ are they coincident, inclined to each other 60 degrees? See, the 60 degree I don't know how it is because they are not given any values there. Something like 30 degree, something like root 3 something is given, means we can think about 60. Nothing is given. And A and B are perpendicular, A and B are parallel. So what we should do is these kind of questions, very simple makle. First you can geometrically solve this. When you can have, ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು A ವೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು A ವೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂತೀನಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು B ವೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಬೇಕೀಗ. So such a way that A plus B should be equal to A minus B. Magnitude same ಇರಬೇಕು. So I have to take the B vector in this direction, so that I take a B vector like this, the magnitude will be this is the magnitude. So now I'll take negative of B vector, this minus B vector, still you get magnitude same only, but opposite, of course direction will change, but magnitude will remain same. So this is possible only when if the vectors are perpendicular. If the vectors are parallel, how it is parallel? How it's possible makle? ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, if they are parallel, if the two vectors are parallel, the A plus B vector A minus B vector ಏನಾಗುತ್ತೆ? A vector minus B vector obviously ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ A plus B ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, A minus B ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So if there are two are parallel, how it's even parallel? That's not possible. You can say there is a perpendicular. The answer is perpendicular for this. Illa sir, ನಾನು actually method solve ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, you can do method also. Very simple. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ CET ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ A plus B A minus B ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. I can tell you, go to PYQs and check, so many questions are there where A plus B A minus B is a very common question asked in the CET. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? A plus B ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. A plus B ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, A ಸ್ಕ್ವೇರ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2AB, A minus B ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, A ಸ್ಕ್ವೇರ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2AB. ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ 2AB ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ 2AB ಇದೆ. A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 2AB ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದೆ 4AB ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 4AB ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ 0. 4AB, that means A dot B must be 0. A dot B is 0 only when they are perpendicular.
ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ 0 ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಇಟ್, ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ ಮುಂದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ವಾಚ್ ಎಟ್ 2x ಸ್ಪೀಡ್. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೂ ಈ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ವೇರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ವಾ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬರೆಯೋಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬಾರ್ದು ಆಯಿತಾ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2a dot b, and this cancel, and this cancel, and this will bring this side, so we'll get 4a dot b should be equal to 0. When is dot product is 0? That's possible only when they're perpendicular to each other. The angle is, answer is 90 degrees. Answer is 90. They're perpendicular to each other. Next ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ KCET 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಫಾ is equal to I cap minus 3j cap plus b is equal to I cap plus 2j cap minus k cap. Then express b in the form of b is equal to b1 plus b2, where b1 is parallel to alpha and b2 is perpendicular to alpha, and b1 is given by. So they're asking, so this is a question they're given. What is the question they're given? See, sometimes ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ, when you read a first question, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೊಳಿತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ ಕ್ವಶನ್, ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಮಕ್ಕಳು ನಂಗೆ ಇದೇ ಹೇಳೋದು, ಸರ್ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. 100% CET ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, 101% ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ರೀಡ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ವೇರ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟಕ್ಕಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೊಂದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಡೋಂಟ್ ವೇಟ್. It is all about timings. Timings is very important. Anyway, these questions ಕೊಟ್ಟಾಗ let's see, whenever ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದ ಕ್ವಶನ್ ಬಿ ಈಸಿ, ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ b1 plus b2 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬೀಟಾ 1 plus ಬೀಟಾ 2 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ b1 ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ಫಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ b1 ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ b2 is perpendicular. That means what? The b2 is perpendicular. Whenever they say perpendicular to alpha, that means the always dot product is 0. So when I say b2 perpendicular to alpha, that means what? You can see the b2 dot alpha should be 0. This is two conditions. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, b1 ಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ b1 ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಏನಿದೆಯಲ್ವ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟೈಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ 1 into this, 2 into this, -2 into this. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೇಷಿಯೋ ಇದೆಯಲ್ಲ 1:3 ಅದೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಮೇ ಬಿ ಯು ಮೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 2. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 - 6 ಇರ್ಬೋದು ಆನ್ಸರು. ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಯು ಮೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವಿತ್ -3. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ -3 ಆ್ಯಂಡ್ +9 ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ 2 1s 2 -3s. ಇದು -3 1s, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ -3 1s, -3 ಅಗೇನ್ -3s, 1:3 1:3 ರೇಷಿಯೋ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಾ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ನಾವು ಟೂ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು 1 - 3 1 - 3 ಗುಡ್, ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 5/8 ಅದಿರ್ಬೋದು, 2/3 ಇರೋದಿರ್ಬೋದು, ನೋ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗಿದೆ 1 - 3 1 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ somewhere I don't think so it should be the same question because they clearly mentioned b should be b1 plus b2. If already if the condition ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ I don't think so it becomes same answer. I think in fact this question ಗೆ CET ಅಲ್ಲಿ they had given grace marks because I think if you solve the question you will not get any of the answers because mistake ಆಗಿದೆ. I think it should be supposed to be ಇನ್ನೊಂದೇನು value. I think some value going to come. Let's calculate first. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ b1 is equal to lambda into alpha ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವೀಗ, ಸಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೊಂಡು ಲಿಟಲ್ ಲೆಂತಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ, ಇನ್ನೂ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಮಗೇನು ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, b2 ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ, ಬಟ್ ನನಗೆ b2 ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ವಾಟ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಇಸ್ b1
and b2 find ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು b minus b1 ಮಾಡಬೇಕು. So if you want to find b2, I should do basically b minus b1 ಮಾಡಬೇಕು ನಾನೀಗ. b minus b1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ b minus b1. What is b? My b is I21. So b minus b1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 minus lambda, that is 1 minus lambda b minus b1, 1 minus lambda I cap. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ lambda times of 2 ಅಲ್ವಾ. So next again you have it minus b1. So what is my b1 is lambda times of, okay, lambda times of, so lambda times of alpha ಅಲ್ವಾ, alpha ಅದು okay, 1 minus 1 ಬರುತ್ತೆ. So minus lambda times of, so you have to multiply alpha b ಅಂದ್ರೆ ಏನು 2. So 2 minus lambda times of that, minus of minus 3 lambda plus j cap, and that minus this is k cap. I'll tell how it has come. First of all, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದನ್ನು. there will be some question. ನಾನು ಎಂತಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, there will be some questions in CET which will definitely take more than 1 minute, which you should not focus, because there will be so many questions in CET which can be solved faster than that. There are so many questions in CET which can be solved very fast, but there will be some questions in CET which will take your time. So they want to test you how much time you will put on this ಅಂತ ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಅನ್ಸನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ b2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ b2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ b minus b1 ಆಗುತ್ತೆ. b ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ this minus this, what is your b1 is lambda. ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ lambda times of alpha ಅಂದರೆ ಏನು? lambda I cap minus 3 lambda j cap. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಆರ್ b2 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ b minus beta 1 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ beta minus beta 1 ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ beta ಅಂದರೆ ಏನು 1 ಇದೆ. ಸೊ 1 minus lambda I cap. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು this minus, what is this, beta, that is 2 minus of minus 3, that is 3 lambda plus ಆಗುತ್ತೆ, plus 3 lambda j cap. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ beta you have minus cap only, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ j ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, 0 k cap ಇದೆ. So that means beta minus 0, that is minus k only, because there is nothing is there. ಇದು ಆಯ್ತಾ ಬಂತ. ಇದಾದಮೇಲೆ this into this dot product should be 0. ಅಂದರೆ we have to find dot product with again alpha, that is basically 1 and minus 3. So 1 and minus 3 ಅಂದರೆ 1 into this, 1 into 1 minus lambda. ಅದಾದಮೇಲೆ minus 3 into 2 plus 3 lambda, that should be equal to 0. That means 1 minus lambda minus 6 minus 9 lambda equal to 0. 1 minus 6 is 5 equal to minus 5. So minus 5 equal to lambda minus the 10 lambda ಬರುತ್ತೆ. So lambda is equal to basically minus half. Lambda is equal to minus half. So my beta 2 will be, beta 1 will be minus half times the alpha. What is it? I cap minus 3j cap. I think they made a mistake in CET. I think they should have given option here. Maybe the answer should have given like minus half into this. Then this would be the answer. But CET le mistake agide ee question ge, they are not given correct answer. So ee tara mistake aade, they will give grace marks for everyone. Yarar grace marks siಗುತ್ತೆ, doesn't matter. ನಿಮ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನ don't worry on that. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಿಕ್ ಸಮ್ ಮಾರ್ಕ್. ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ CET ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಿಕ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೆಂತಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾ, ದೆನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದೆನ್ PUC ಒಂದು 4-5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಥರ ಆಲ್ಫಾ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಗಿವ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ CET. ಆಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, so you have to take the lambda times and get the answer like this. Okay, anyway, let's come to next question. Okay, see this question, it has come in KCET 2018. question ಏನು, a ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಇವೆರಡು b ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿ, ಎರಡು ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0. ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 into mu, that is mu. ಅದಾದಮೇಲೆ lambda into 1, that is lambda. That's 2 into minus 1, that is minus 2. That should be equal to 0. So simply I can say mu plus lambda, or I can say mu plus lambda is equal to, ಇತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ they are asking to find lambda and mu, right? Just check in which case lambda plus mu is 2. ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಆಗಬೇಕು. 7 plus 1 8, 8 by 4 2, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇದು 7 plus 1 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ಓಕೆ,
4 plus, oh, this can't be the answer. 9 plus 1, 10. 10 divided by 4 will be not equal to 2. What about this? Minus 1 plus 9. Minus 9 plus 8. 8 divided by 4. That is 2. Oh, here also 2. That means this answer cannot be the option. Any of these three can be the answers. Ega. ಅದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಗಾಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4. 1 ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ 1. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ 4 lambda square. So ಯಾವುದಿದೆ? So I can say lambda square plus 5 equal to mu square. Simply I'm writing steps not required. Again, so lambda square, so I can say, so lambda square minus mu square is equal to minus 3. That means what? Lambda square minus mu square is minus 3 means that means lambda is smaller than mu. And the lambda square mu square is minus 3 alva. So it's ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So lambda should be less than. So lambda is the first value. Lambda should be less than. Oh, correct. Oh, this cannot be the answer because this lambda is there. No, this is more than this. No, cannot be the answer. No, here the option ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ. So in this case is not getting eliminated after 2 steps also. Okay, no problem. Okay, check ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Lambda square mu square is equal to minus 3. ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? Lambda square, this square minus this square should be minus 3. This square ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/16 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು 7 7 49. 49 by 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ minus 48/16 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, option first of all, when you see 2 conditions are given, when you get one condition, try to eliminate the option with only one condition. See the answers. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಟ್ರೈ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಇಟ್. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು CET-ಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಅಗೇನ್ ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಲೆಂತಿ ಇದು. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ minus 3 ಇದೆಯಾ? So get lambda is equal to 2 minus mu ಆಗುತ್ತೆ. In the place of lambda put 2 minus mu, then square it. You will get a quadratic equation. Solve the quadratic equation, then you are going to get the answer. That's very lengthy. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು. Next, let's go for next question ಮಕ್ಕಳೇ. Next, if a and b are the unit vectors, theta is angle between the a and b, then that sin theta by 2 is what? So ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ರೀಡ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, theta is angle between a and b, and then find the value. Imagine, I am telling you, just read the question without the options. You will not get to know what to do only. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ CET-ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಾಗಲಿ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಏನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸು? a plus b, a plus b, a minus b, a minus. Oh, I need to do a plus b and a minus b. And I told whenever a plus b, a minus b is in vectors, always square it off. Square ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು you will get, because they are given modulus a b values, because see they are given modulus a is unit vector, modulus b is unit vector. That means this is one, they are given that. ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಲು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಬೈ 2 ಇದೆ. ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2ab ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. a ಮೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 2 ಇಂಟು 1 ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ. ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಕಮ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ನನಗಂತೂ ಹೇಳಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್. 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 2 ಟೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2 ಟೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಥಿಂಗ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸೈನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಬೈ 2, ದೆನ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯು ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್.
ನೋಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದೆ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬಿಕಾಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 2 ಇಂಟು ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, 2 plus 2 cos theta. So if I take 2 out, I'll get 1 plus cos theta. Is there any way to get sine from this? I mean, you can maybe do something and get it in very lengthy, but I can directly do minus, no? Instead of plus here, instead of plus, illi plus badlu nange minus bandidre, I can do easily, no? Illi minus barta ittu 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. Simple. ಅದರಿಂದನೇ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸಿಂದ ಅದರಿಂದ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 minus 2 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ 2 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡೆ 1 minus cos 2 ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 times 1 minus cos is 2 times of sin square theta by 2. So 1 minus cos theta formula ಏನು, 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ, ಆಯಿತಾ. 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. 1 minus cos theta is basically 2 sin square theta by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಇದೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸೈನ್ theta by 2. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಇಸ್, you need to get in terms of this only, right? Okay, so modulus a and modulus b the whole square ಆಗುತ್ತೆ. 2 into 2 4 ಬರುತ್ತೆ, 4 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ a minus b by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ a minus b by 2. ಸೊ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡು, ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಇಸ್ 2, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ 3, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ 120. ವೆನ್ ಎವರ್ 120 ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಲಾದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡು. ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸಿ, ಕ್ವಶನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 120 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 90 degrees. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ 120 ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 180 minus 60, ಕಾಸ್ 180 minus 60 is minus cos 60, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ minus half. ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ನೀವು. ಕಾಸ್ 180 ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಲಿ ಓದ್ತೀವಲ್ವ, ಕಾಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 90. 0 to 90 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇದನ್ನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಗಿ minus half. ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದೆ, ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ ತುಂಬ ಸತಿ. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಸಾರಿ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಥಾಟ್ ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎನಿವೇರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬರುತ್ತಾ ಈಗ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ 2ನೇ ಇದೆಯಾ. ಸೊ 2 by 2 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಪ್ಲಸ್ ಇದು 3, ಅದು 3ನೇ ಇದೆ, 3 by 3 1 ಇರುತ್ತೆ, 1 ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ by 2, ಅಗೇನ್ 2 by 2 is 1, ಅಗೇನ್ 3 by 3 is 1, ಅಗೇನ್ you have minus half here in this case. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ 2 into 1 into minus half, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3. ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ತಲೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದಾದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್.
2 + 1 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3. ಅರ್ಧ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ a²/4 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ b²/9 ಇಂತಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ a is 2, they already given. So 2² plus 4 anywhere 2/2 is 1, no? So 2² and the 4/4 1, no? Is 1, no? That's why I written here. Minus modulus a/2 modulus b/3 and it's basically minus half. It is not required all these things. Again this is also 1, this is also 1, 2 to get cancelled, plus 1 1 1 1 1 1 plus 1 plus 1 plus answer is 3. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ 3 times in CET. ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ವಿತ್ A and B as 2 adjacent sides of 15 square units. Then the area of the parallelogram having 3A vector plus 2B vector and A vector plus 3B vector has 2 adjacent sides of. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, A ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು B ವೆಕ್ಟರು, ಅದರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಬಂದು 15 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. So instead of A and B, I am taking no other 2 vectors, that is 3A vector plus 2B vector, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು A vector plus 3B vector. ಇದರ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಏರಿಯಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು. ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಾಟ್ ಯು ಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ 3A vector ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ A ಕ್ರಾಸ್ A ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು A ಕ್ರಾಸ್ A ಮೀನ್ಸ್ you are doing a cross product with the same vector. A cross A, B cross B, C cross C is always 0. ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ 0 is 0. ಆಯಿತಾ? ನಾನು ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 3A into A, that becomes 0. 3A into 3B, that becomes. Next 2B into A, you are going to get it now, plus 2B vector into A vector. I am doing B into A, B vector into A. Again 2B into 3B, answer is 6B. You want to get 6B into B, B into B is 0. Right? So answer is that's it. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ A ಕ್ರಾಸ್ B ಇದೆ, ಇದು B ಕ್ರಾಸ್ A ಇದೆ. ಯಾವತ್ತೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. A cross B is negative of B cross C. That means 9 minus 2, that is 7. That means 7 times of, what is the answer? Is 15. So 7 times of 15. So 7 times of 15 is what? 7 5 35, 7 105. The answer is 105. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, CET ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. A ಕ್ರಾಸ್ B ಮೈನಸ್ ಇದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದು ಕೂಡ A ಕ್ರಾಸ್ B ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಸಮನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಅಗೇನ್ ಎಲ್ ಟೀಚ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3A ವೆಕ್ಟರ್ 2B ವೆಕ್ಟರ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದೇನಿದು A ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 3B ವೆಕ್ಟರ್, ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ A ಇಂಟು A, ನೋಡಿ A ಕ್ರಾಸ್ ಇಂಟು A ಕ್ರಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 0 ಬೇಸಿಕಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಬೋತ್ ಮೀನ್ ಸೇಮ್, ನೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ 0. 0 ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 0 ಆಯಿತಾ? ಇದು ಇಂಟು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಇಂಟು 3 9, 9 ಇಂಟು A ಕ್ರಾಸ್ B ನಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಇದು ಇಂಟು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟು B ಇದೆ, B ಇಂಟು A ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ B ಕ್ರಾಸ್ A ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಂಟು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ B ಇಂಟು B 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ A ಕ್ರಾಸ್ B ಆ್ಯಂಡ್ B ಕ್ರಾಸ್ A ಇದೆ. ಸೊ B ಕ್ರಾಸ್ A ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ A ಕ್ರಾಸ್ B. ನಾನು ಇದನ್ನು A ಕ್ರಾಸ್ B ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ, -2 ಇಂಟು A ಕ್ರಾಸ್ B ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ B ಕ್ರಾಸ್ A ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ A ಕ್ರಾಸ್ B. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಿಮಗೆ. 9 - 2 is 7. So we'll get 7 A cross B. So A cross B is already given, this value is already given as what? 15. So 7 times 15 times that is 105. Artha ida clear agi? That's very simple. Ee question I think there are 2 more questions like this. Nan similar question avoid madini. I have not taken all the question of CET. You check ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು question what I have taken is different. I mean first two question ನಾನು ಬೇಕಂತ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ, because that question has come so many times. ಇದೇ question ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. Next, what's answer for this? If an angle between A and B is minus, angle between A and B is 2 pi by 3. 2 pi by 3 and 120 again 120. 120 and cos 120. Cos 120 is basically minus half. Next, okay.
Direction of A vector on B vector. On the direction B is -2. On the A vector on B vector. A vector on B vector. Simply we can say modulus B cos theta. A vector on B vector. Sorry, modulus A. Sorry, A vector on B vector and modulus A cos theta. That should be equal to -2 quarter. Cos theta is minus half. So minus minus cancel. So A vector. So A vector is equal to half shift model 4. The answer is 4. Kelvin question CET alli. This question has come in KCET 2019. It's very simple questions. I hope you understood. A vector on B vector andre eno modulus A dot B. A dot B divided by modulus of B. That's nothing but you'll get modulus A cos theta nimge barutte, because this will become modulus A modulus B cos theta modulus B modulus cancel, you get A cos theta. They're given this value as -2. So, and the cos theta, they already given angle as minus half. They have not given cos, they're telling that it's 120 degrees. Cos 120 is cos 180 minus 60 degrees. That is minus cos 60 minus half. Shift ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. Answer is 4. Next, let's go for the question. A unit vector is perpendicular. Say whenever you get perpendicular, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. Perpendicular our actual method na ಮಾಡಬಾರದು. You have to check for perpendicularity condition. The plane containing the vectors. Oh, this vector, there is a vector which is perpendicular to the plane containing this vector and this vector. Logically ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ನೋ ದ ಮೆಥಡ್, ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್. ಇದೆಲ್ಲ PUs ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವೆರಡೂ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ CET, ಸಾರಿ ಇನ್ PUC. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ 1 minute. ಹೆಂಗೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಾನೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದೇ ಗಿವನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವತ್ತೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, CET ಅಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ವಶನಿಂದಾನೇ ಆನ್ಸರ್ ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಆನ್ಸರಿಂದ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ should be perpendicular to both of these. I'll check any one first. I'll check with this. ಹಿಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ 0 ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ 0 ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್, +1 +2 +1 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದು ಹೆಂಗೆ 0 ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? 0 ಬರೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್, ಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ಸು ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಎಲ್ಲ ಮೈನಸ್ಸು ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಮೈನಸ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ 0. ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ 1 ಇಂಟು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಇಂಟು -1, 2 ಇಂಟು -2, 1 ಇಂಟು -2, ಆಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ -1 -2 -1. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವೆರಡು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಇರಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 1 ಇಂಟು 1 1 2 -1. ಸೊ ದಿಸ್ ನಾಟ್ 0. ಇದು -1 2 -1. ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಐ ಟೀಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿ, ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್, ನೀವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟು 1 2 1, ಇದು 1 1 1, ಇದು 1 1 -1. The direction ratios, forget about root 3, root 3 is there. -1 1 and -1 and -1 -1 -1. So what I need is, if I multiply this 1 to 1 with these values, I should be able to get 0 for perpendicularity. In this case there is no question at all, because all are positive. 1 1 2 1 all positive. In this case you can check 1 into 1 2 3 ಆಗುತ್ತೆ, -1 again not possible. What about here? It's possible. 1 into -1 is -1, 2 into 1 is 2, next -1 into 1 is -1, therefore 0. Therefore the answer is this. Actually ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. I J ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು 1 2 1 and -2 1 3 ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗಿತು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ CET ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 2 vectors I plus JK plus 3 and this one represent 2 sides of triangle ABC. The length of the median. Median ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೀಡಿಯನ್ KCET 2020 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 + 1, ಸೊ 1 + 1 ನೋಡಿ, ಇದು 1, ಇದು 1 1 1 + 1 by 2 that is 1. ಅದಾದಮೇಲೆ 3 + 1 by 2 that is 2. 5 + 1 by 2 that is 3. ಇದರದ್ದು ರೂಟು square root of this if you want to find the length magnitude. So the answer will be 9 10 14. Answer is root 14. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ 1 1 1 1 3 5. ಸೊ ಎರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ರೈಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಟರ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದು ಆದಷ್ಟು ತಲೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 + 1 2 by 2 is 1. ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಅಂತ. 1 + 3 by 2 2. ಆಮೇಲೆ 1 + 5 by 2 3. ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಲಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಮರ್ತೋಗ್ತಿರಲ್ವ ವಾಟ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. 1 + 1² + 2² + 3². ಅದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ root of a² + b² + c². I mean this answer is root 14. Next, if a vector and b vector are mutually perpendicular unit vectors, or already ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ perpendicular ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, that means what? If that modulus, if they are a vector, I think modulus should not come. They are vectors, not modulus. Vectors should be vectors. Okay, so a vector and b vector are mutually perpendicular, that means the answer is 0. A dot b. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ನೀವೇ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಟು ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟು ಎ is always will get that value, you'll get some value. But cross productally a cross a 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 × 5 15 ಬರುತ್ತೆ. a ಇಂಟು ಬಿ ಗಾನ್ 0 ಬಿಕಾಸ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. b ಇಂಟು a 0 ಗಾನ್. 2 × 6 12 -12. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3 ಫಾರ್ ಎಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬೈಕೊಂತಾರೆ, ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಫಾಸ್ಟಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲೂ. ನಾನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ 3 5s are 15. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಇಸ್ 1, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದು. ದೇ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕಾಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎ ವಿತ್ ಎ 0. ಇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ದೇ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. That means what? You'll get 0. ಇದintu ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗೇನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್. ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟು ಎ. ಅದನ್ನ ಇದು 0ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಟು ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ರೈಟ್ 12 -12 ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಬಿ ಈಸ್ 1, ಅಗೇನ್ ಬಿ ಈಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ 0, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ 0. ದಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 1. So you'll get basically 15 - 12. The answer is 3. Next, let's go for next question ಮಕ್ಕಳೇ. next direction cosines of a vector. direction cosines ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. they are asking what is the vector. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲೂ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಏನು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಏನು ರೇಷಿಯೋ 2:1:2. 2:1:2 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2:1:2 ಇರಬೇಕು. 2:1:2. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ದೇ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ದೇ ಗೋಟ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ 3. ದೆನ್ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ 2i cap minus j cap plus 2k cap. That's it. Because its magnitude is 3 alva. When you multiply a unit vector with the magnitude, you're going to get the vector, actual vector. Are clear again? Next. So for unit vector, direction cosines and direction ratios both are same for unit vector. Next, a is 3, b is 4, c is 5. Each one of this a and b is perpendicular to sum of the remaining 2. Actually, what they're saying that a is perpendicular to sum of the remaining 2. That means b plus c. ಅದೇ ರೀತಿ b is perpendicular to a plus c. ಅದೇ ರೀತಿ c is perpendicular to a plus b.
ಆಯಿತಾ? ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದೇವ್ ಸೆಡ್, ದಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ 0 0 0 ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್. ಅಗೇನ್ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿ, ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2ab 2bc 2ca. ಈ ಫಾರ್ಮ್ನ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಬರೀತೀನಿ ಬೇಕಾದರೆ. ಯು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ 9th ಕ್ಲಾಸ್, ಆಯಿತಾ? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ 2bc ಪ್ಲಸ್ 2ca. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ನೀವೆಲ್ಲದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 0 ಇದು 0 ಇದು 0, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಸಿ. ಅದೇ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಾಟ್ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ ಬಿ ಡಾಟ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲಿ 2ab 2bc 2ca all should be equal to 0. ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0, ಅದೇ ಗಿವನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದೆ ಎ ಬಿ, ಇಲ್ಲೂ ಎ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ 2 ಎ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೋಡಿ ಎ ಸಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎ ಸಿ ಇದೆ, 2 ಎ ಸಿ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 2ab 2bc 2ca ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್. ದೇ ಗಿವನ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 25 25 plus 25, that is 50. That is this whole square is 50. If you don't want square, that is root of 50. So root of 50 is 25 into 2. 25 into 2. Root 25 is 5 and then root 2. Right, clear again? Root 50. Root 50 and root 25 into 2. Root 25 is 5 and then that is root 2. 5 root 2. The answer is what? 5 root 2. Right? Next up. Cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction cosines of the vectors. Cos 2 alpha. ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲೇ 2 alpha 2 beta 2 gamma ಮಾಡ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಕಾಸ್ 2 alpha, ಅವ್ರು ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಕಾಸ್ 2 alpha ಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಕಾಸ್ 2 alpha in terms of sin alpha or cos alpha. You can write whatever you want. But I tried all this in terms of cos alpha only because they given that. Means they told something like that. Okay. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ 2 alpha ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕಾಸ್ 2 alpha ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 cos square alpha ಪ್ಲಸ್ 1. 2 cos square alpha ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 2 alpha? ಸೊ ಕಾಸ್ 2 alpha ಬಂದು 2 cos square alpha ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. 2 cos square alpha ಪ್ಲಸ್ 1. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಸ್ 2 ಬೀಟಾ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸರ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 2 cos square ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 1. ಕಾಸ್ 2 ಗಾಮಾ ಅಂದರೆ 2 cos square gamma ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 2 ಕಾಮನ್. I'll get cos square beta ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. So you'll get like cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 3. ಅಯ್ಯ, what's the formula? Cos 2 is what? Formula is 2 cos square theta minus 1. 1 minus 2 sin square theta. ನೀನೇ ಸಾವಿರ ಸತಿ ಹೇಳಿ ನೀನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಶಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಐ ವಾಸ್ ವಂಡರಿಂಗ್, ಆಪ್ಷನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ 5, ನಾನು ಸಿ ಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 5 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಡೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ನಾನು ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾಸ್ 2 is 2 cos square theta minus 1. It's minus 1 here. It's basically minus 1. Minus 1, minus 1, minus 1. Basically ಇದು minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. 2 minus 3 is minus 1. Answer is minus 1. Minus 1. So half angle formulas. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ಐ ಮೀನ್ ಟೂ many times I told actually. Cos 2 is 2 cos square theta minus 1. Yes, correct. Cos square theta ಬಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Cos square theta ಬಂದರೆ 1 plus cos 2 theta ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸತಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಕಾಸ್ 2 ಆಲ್ಫಾನ
2 cos square alpha minus 1, 2 cos square beta minus 1, 2 cos square gamma minus 1. So 2, 2, 2, you take 2 out, you'll get cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma minus 1, minus 1, minus 1, that is minus 3 equal to 0. So I'm writing in pink color, girl's favorite. So if this formula comes, they should not forget. 1 minus 3 equal to 0, 2 minus 3, that's equal to minus 1. Answer is minus 1. Next, let's go for next question now. The POC question ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. A plus B plus C, A plus B plus C, they asked 2017. A plus B plus C the whole square. A plus B plus C whole square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2CA, and they're asking what is the value of this. That means, and they're all unit vectors. So that means A vector plus B vector plus C vector. Don't write vectors and all, just write A plus B plus C is fine. Okay. So square is equal to A square, that is 1, B square plus 1 plus C square is also 1 plus 2 times of. They're asking what is this only. Okay, this value, oh, they're given this is 0. That means what? This is 3. If this side minus 3 equal to 2 into something. They're asking what is this only. That is basically nothing but minus 3. But the PUC textbook is the NCRT question. Right, clear? Okay. So that's how. This is how. Even the remaining PYQs also go and check it out. Mostly you can do it. But there will be, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಆನ್ ದಟ್. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಫ್ ಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯಿನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. CET ಕೋರ್ಸಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸಸ್. ನಾನು ಅಲ್ಲೂ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಿ ಯು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಬೈ ಬೈ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.